NUTV Youth Dialogue, and I am Jenna Basonko. Thank you so much for joining us straight from the news desk. Now we are here on Youth Dialogue, and we apologize for last week. We weren't able to be here due to reasons beyond our control, but we're here today, and it's a very sad topic that we'll be discussing today, because if you've been following social media and the news generally, you will actually see that currently the people of Bakau are mourning. Beyond the people of Bakau, the Gambian people, especially the young people, due to this particular boat carrying migrants to Europe, actually capsized at some point. Actually, just to also put up a disclaimer that we cannot confirm if it capsized or is it because of starvation, what was the reason. But there's just some information, that unconfirmed information that we're getting, that it was actually an engine problem, and they actually made it around somewhere where they were rescued, but then majority of the people there actually already died because of starvation. This is an unconfirmed disclosure, because we are communicating with an individual who is in Malta currently and works with the IOM over there, who's giving us all of this information as development comes. So like I said, I cannot confirm some of the things that I'm saying, but as we speak, this is what we think happened based on the information. So we are informed that it's about 209 people, that actually got into that boat, 21 babies, and 34 women in that, and the rest men. That is the information that we are getting. And we are sending our deepest condolences to the families of the persons affected. And then now is the time to have the discussion. Let us discuss as a family, to see what solutions can we put in place. No blame game, okay? Let's look for the cultural push factors. What can government do? What can civil society do? What can you do as an individual living even in a community? It's a collective effort. So today I'm joined by two individuals who are part of the National Youth Parliament. Currently the National Youth Parliament, they're on their sitting. And I'm so happy to see young people debate at that level. And these are individuals even who have brought up migration-related matters. That is why they're here with me today. And I'm super glad that they're here, and they have a voice, and it really matters. I'm here with Honorable Umi Dabo, who is a National Youth Parliamentarian, Bundunkakunda constituency. Thank you so much, Umi, for joining us. This is your second time in the program. But I just wish that you were in here in these circumstances. But like I said, the damage has already been done. Now we are looking for the discussions that we have to put in place to ensure that this is prevented. And also, Honorable Omar Manjang, thank you so much. Kombo South constituency, thank you so much for joining me on the program. So we're going to open the lines very early, because like I said, I want this to be a family discussion. Exactly. So we're going to open the lines really, really early. In other programs, we wait halfway to open the lines, but today we're going to open the lines really early, because we want your voice. We want to get your suggestions, in relation to how policies will be shaped around migration. So we'll just open the lines on 50-50505, 50-50505. Shortly, you will see the numbers right in front of you to call. Give us your suggestion about irregular migration in the Gambia. So to start with, Honorable Umi Dabo, I'm aware that actually at the time of the proceedings, this is something that you brought up, the issue of irregular migration. So just tell me, what actually pushed you to bring it up? Because at a time, this issue didn't happen. So why do you think there's a need to still concentrate on this particular issue? Because sometimes you feel like it's going, and then another incident comes. Yeah. So then we know it is still here, and young people still want to take on this journey. Oh. As we know, irregular migration is alarming. Obviously, we did not know that this thing will happen when we are having our sittings and when we move a motion about the irregular migration. But during our consultations, we have consultation with youths that bring this up to us, that is alarming. And even if they did not, I live in a constituency. I saw the movement of youths. Like in my own area, just last 2 weeks, 4 of them went. So it's something that is alarming, that every young people is talking about. So, and we the parliamentarian have regional consultation. So I think it's alarming, and everybody is talking about it. So that's the main reason why we bring it and push a motion about irregular migration. So why do you think it's still happening in the Gambia?
Obviously, I think irregular migration is happening because of the unemployment and the empowerment from the government. Okay. Youths are really not being unemployed, and also like our educational system. Manduma nangu majoge bichi grade 1 but 12, my mom or dad feeding me. Majehal school, mabuga dem tertiary, and I don't have anyone to pay my school for me. Obviously, schools are expensive, especially tertiary institution, and even especially our university. So obviously, if youths are here not having the access of education, obviously they want to see something else to do. And even unemployment, though they bring this slogan that they say take ifi, but take ifi, they bring some small employment for you when they are not empowering you. You cannot ask me to go and do construction. When you have a contract, then you bring someone else, or you bring foreigners to come and do it. Obviously, I can say even for nekadit fun tahawni, I would say do Gambia ni nyoko taba. Ah, they did. Hey. I can like. They did. Fi Gambia ni nyoko fun tahawni mom fi mom homa fenende. Oh, okay. Why QTB but building mom Gambia most of the time. Why I understand now for you. Most of the time, then they am young people ñoo xamante they are skillful. Why but didn't when they empower, lu ñew dañ ko jox ñeneen. Dogumala. Migrants yi amna ki ci dem. Public health student la. Yeah, that is because Koko public health student la, for example, so hit na so blame education system koko lana wara tax koko kon di dem because already mu ngay jàng public health te ñun ñëpp xam nañ léegi public health sa taxawaayam léegi koo gis daf laa ne I want to do public health because of importance bu mu am xam nga kooku foofu mu ngay jàng so xam nga ndax you know kooku maybe mun naa dem because of payment government dañ war a try guy increase the salary. Obviously, nga dem school nga wàcc yaa ngi liggéey, you are not having enough salary. Weer bu dee su jotee, the money you'll have, if you want to use it for this and this and this, it will not be enough. So if you are having small salary and spending a lot of years in school, it's something else. So, wow. So fi mu nekk nii, comme ni ma ko waxee, it's going to be an open discussion. There's nothing like question and answer strict because lii waxtaan la war a nekk. So man li ma bëgg a xam mooy, she mentioned ne xëj na building buñ taxaw fii sa Gambian tabaxu ko. yaa ngi understand. Why am na constructors yi nga xam ne ak am na real estate owners yi nga xam ne ñu ngi biir Gambia am nañ fi doole taxaw nañ wax ne dañ dee am contract yoo xam ne bugga nañ ndawi réew mi Gambian def ko waaye ndawi réew mi bugguñ ko so boobu moo den dee pousse ba nga xam ne dañoo dem uti foreigner bu koo def so ma bëggoon a xam instant bu mel noonu xam nga doo ko mën a blame on the fact ne contracts amut so instant bu mel noonu naka la you know what are your thoughts? Yeah, I think that also has to be looked into consideration for the fact that if you look at a diverging lens, you realize that some opportunities are around. But for the fact that in terms of awarding contract, where you train an individual and he's been skillful, so now it's time for him or her to display her skill, then you tend to give that contract to somebody, more especially a foreigner. So I will align myself with honorable member for Bundunka Kunda. Sometimes if you look at these situations, you realize that the payment mode also becomes a problem. We are living within our communities, spending how many years moving around. So you realize that moving, going and coming, you are only giving a daily wage of $300, okay, $500 or so. And we've realized that that cannot commensurate with the economic realities of the Gambia. So as a result, other foreigners, they don't have better options. And we all know, even Gambians, when those who are in Europe, you ask them, you engage them in discussion, you realize that the kind of job that they are doing, back home here, they will not do that. So that is the same thing happening. You realize that back home here, I cannot be entertained to use my energy for a job where I will be paid $500 a daily or so, considering the labor intensiveness that is required for such jobs. So exactly. Might be. Man si context bo duma nangu xam nga luta. Tay ku dem Europe comme ni nga ko waxe, like somebody there, nga ne the person's going to do
a job that they want to do in their own country. But the reason why they're doing it is because the pay is good. Exactly. You get my point? Exactly. But on the other hand, how comes we are all in the West African region and that same pay is good for someone from West Africa, is good for someone from West Africa, and we all understand our currencies and how they work? So where's the argument? Yeah, the argument is not even far. Let's take it like you, Geneva. If you are not better kept at QTV here, you will definitely find it difficult to explore, and then the happiness that the young people of the Gambia is expressing before you wouldn't have gone far. But is as a result there's something that is keeping you. Not necessarily. No. Sometimes, honestly, sometimes do they make an or to tell you, I'm telling you the truth. Like, we have to be honest. This is an honest, open conversation. It's not like I'm not going to have better opportunities from outside, like you said. But you said something very important, which is that young people are happy with what I'm doing. Exactly. Maybe that is what is pushing me. I can have, there are tons of things outside that I can go and grab. But it does not mean internally I'm happy with what I'm getting. It's possible. So you can see that can be a very encouraging factor. Exactly. For the fact that you are getting the feedback. The appreciation. Exactly. But how many young people are doing great works in their field and so on? So you realize that those who find it difficult to build resilient are the people that find themselves into disadvantageous sides. So that also has to be put into consideration. True. Sure. So let's also talk about something very important. She talked about the education system. How can we ensure that it actually helps when it comes to employability and all, when it comes to young people? Because one is important. I'm grade 10, grade 1 by 12. My mom feeds me, and then continuously, my parents did the same thing. Sure. If we should say there should be changes when it comes to education, how can we ensure that these changes happen, and where can it be directed? But just before you answer, to say the lines are open, so let's not rush at the big, at the ending of the program. I don't want you guys to rush the calls. We just want to take it step by step. So make sure to call on 5050505, 5050505. We're talking about irregular migration. Yoone gannaaw bi nga xam ne xale yi ñu ngi koo jël te ñun ñëpp réeréewu ñu mbir ne fi mu nekk nii am na xale yi nga xamante ne ñu ngi dëkk Bakaw ñoom about 209 ñoom ñëpp deeyuñ nag information boobu lañ nekk di receive waaye information bi tam mënuñ koo confirm yëg nañ loolu noonu waaye fi mu nekk nii sax am nañ call si line bi. Salaamaaleykum, good evening. Alaikum assalam wa rahmatullah. What is your name and where are you calling us from? I'm calling from Bundu. What is your name? I'm Usainu Boy. Okay, Usainu, so what's your take on the situation of irregular migration? Because you're already aware of what we're all crying about right now. So what do you think should be the solutions, and what is the problem? I would like to speak in a local language. Sure, please. Go ahead. Yes. Geneva in Bakwe Tamoni, Ave funding K Jamal the disturb. I banko disturb like banko la nyarota disturb bakere. Bari nga kumala ma mi fogang. Bedo manila faraji nimu kuwa min ka sabu mol ka banin banko kan kanyin sila jawota ka dung Europe. Okay. Yale kuma do ma min mo coming joru min kake bantala anin jang mi different. Okay, ndebe na banko kan jang. Then the money try can $7,000 a month. Then Mira Kanda Luasa is $4,500. 7,000 is quite like a little bit much, but not Luasa $4,500. Maybe the dependency ratio, because I'm living with everybody here. This thing safe no come from Marco. $10,000 is not going to work. A foreigner coming in the country, because sometimes they are communicating with the people outside there or the people at home there. So it's easy for them to at least have something to save before they get back. So when you're abroad there, that's one of the things. But that is not in all instances. That's very important for you. At least But that is not in all instances, okay? The issue of cutting off communication. Some of them continue communication. Some of them start with a plate of guru, and then next minute I'm shocked. So sometimes, in as much as that is there, yes. but we also have to agree with some certain realities. Because I'm not here to defend any side, but I'm just in any perspective you talk about, I'm just here to bring
a different perspective to it. Exactly. You get my point? Yeah, Yes, I just got it. That's very important. Okay, the other thing, Mimu coming, contract ka dile Gambia no la. But let me tell you the fact. Contract ka di keba lela Gambia. I am a construction. I create my own construction company and an architecture. I'm an architect, by the way. Okay. But bidding jamal leke, akadi keba lela. They don't even call us for the bidding. They're not even interested there. They don't even show us that they are interested. They can't be more later for somebody and X win it. More the karanola nyadi if we don't make mistake to be rectified. Exactly. Yes, bring people, even if they are not the primary, let's say the master of the contract, but let them be attached to these people, even they are foreigners, let them be attached secondary to them. Let them be trained and understand. Now man can even mistake or can tell on the fault. So thank you very much. I really appreciate this stuff. I'm continuing listening. Thank you so much, Mr. Boy. He talked about the fact that contracts are not given to the young people, and then when they are given to the young people, it's a problem. I don't want to be negative to an extent because of the situation we're dealing with, but we also had a situation here where young people were given contracts through the National Youth Council for the construction of something, and then they did not deliver. That was something that was brought up on the table as well. Yeah. Looking at such situations, sometimes we may not take that to be general, exactly representative. But at least we can say that is an example, because how they conduct themselves depends on what other people are going to get. We cannot dispute that. Exactly. So that also has to be looked into consideration. Whatever we are doing, we are looking at the qualities. And if the quality can be obtained from contractor A, so of course there is nothing to limit us to access that. But the important thing is, how do we engage the young people of the Gambia, more especially when they are built skilled-wise? Yeah. So we just have a caller. We'll just take that quickly. Good evening. Assalamu alaikum. Jaama rek naka nga tudda ak foo ñoo koole? Man maa ngi tudda Pape. Waaw. Maa ngi koole boori Tipa Garage bi. Waaw, so léegi ñun ñu ngi waxtaanee because ñun ñëpp yëg nañ boot bi nga xamante ne am na ndawi Gambia yi nga xam ne ñaaka nañ si seen bakken pour jël yooni gannaaw bi. So lan nga foog ne mooy problème bi nga xam ne ba léegi xale yi ñu ngi dem jël yooni gannaaw ak naka lañ ko mën a saafaraale? Ok, maa ngi njëkkee ci di yërëmtal affaire yi ñi gaañu nii. Yàlla jégal leen may leen jannatu firdaws. Amiin. waaye xale yi nag soo gisee ñuy bàyyi seen dëkk di dem. dañ amul luñ dee bugga ci seen dëkk. te xale yi léegi pour jànga métier yi nga xam ne dafa téye jànga métier bi comme dundaam. daf dee jafe. léegi ku nekk moom dafa bugg a liggéey bu yomba. nga am xaalis lu mu yombee. waaye su fekkee ne yow comme nga ne yow sa dëkk bi soo ko nekkee even su fekkee da ngaa puus. di nga tekki. waaye su fekkee ne yaa ngi liggéey loolu sax gëmuloo ne di nga tekki loolu tamit dina andi jafe-jafe. ok, so maanaam gom-gom la. gom-gom la waaw. ok. because ñeneen ñi ngay jógee ci biti. ñi ngay ñëw ñu ngay poursuite di dugga ci marché bi. di am $5 di ko dajale di am $10 di ko dajale. and the end of the day dañ dee dajale ba mun a ubbi bitik wala cantine. ok. ñu continuer ci loolu bañ mun a am magasin. loolu yëpp gom-gom moo ko dee waral ci doomi aadama. waaye nag ak lu ci maa ngi ciy doole tamit contracteur yi ngeen di wax ni liggéey bi. am na ñoo xam ne dañuy liggéeyloo doomi aadama bi ba bi si suba même wala full month. soo paree nga nekk di daw di daw pour ñu duñ la nangoo fay. xam nga loolu daf dee discourage ñi. dëgg la.
so nen bàyyi suñu xel ci bu baax contracteur yi ñu dee jox waaw xale yi liggéey. jërëjëf si sa yokk xalaat bi jërëjëf waay Thank you so much. jërëjëf waaw so you were saying something. Yes, sometimes allow me to dwell in Mandinka. Like for instance, wato dolu ni ajube Gambia janka funding blame ko ibika doko ke wara mo dantang isaja palato babul kuruo nyato domandi isaja bitikoel. Bani ajiben tolla janna hadama ya benyami ba fa bari musolu mamolu binkolu mbe katara la rinyokan. So ni wato la ni ye fending soto you have to put it somewhere else for the betterment of the family. So therefore, saving becomes an issue. Honorable member has spoken about the institution. I think our institution definitely, the Ministry of Education, they are trying their best to revitalize or check the education policy very well. But yet still, why this is not being felt in the Gambia? So that should be a question for the fact that some of these TVEC institutions should be decentralized and also but affordability. We see the gradual decentralization. But also looking at the bulk of the youthful population, is these institutions ready to accommodate them? Well, we have seen the gradual decentralization when it comes to Tibet. Then that is the case. So therefore, the Tibet part is being fulfilled gradually. Yeah. Now the accommodation, yes, we will definitely applaud the government for such a giant step. We need to accept that part. But the fact that now, if you have a TVEC institution, you are only taking 300 per year. So how many young people are down there? That is a question. Most especially, for instance, if you align it to maybe the students graduating from Arabic school and most of the time, the only available job for them. Caller quickly, and then we'll get back to that. Good evening. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My name is Ramatullah Ejaj. All right, Ramatullah, what's your take on the issue? Okay, my take on this is that social media influence a lot of people. And a lot of youth think that they can make it so fast by going to the... Sorry? Yes, go. Yes, I'm listening. Okay, a lot of youth think that they can make it by going through the bad way. And then seeing what's going on, everybody's like, oh, this is it, my friend is there, and then they will send in me pictures, and they're like, oh, he's making it, he will send in probably €50 or $50, and you think it's everything. It's true, the amount of wages that we are being paid here in the Gambia, we are probably doing the same work as everybody else, but the amount of wages that we are being paid here is so little. It's like we're just waiting for the next world, Judgment Day, and then we have our judgment. This is not right. Food is expensive. House rent is expensive. Everything is expensive. And you expect someone to go home at the end of the month with $7,000, $8,000 when you are paying probably $5,000 or $6,000 for only rent. Your transport to work, your breakfast to work, it's like you're working for free. And so Omar may probably know me. My name is Ramatullah A. I'm a student and then also an entrepreneur. Okay. We do have some classes together. So how is what business? I'm saying is that youths are not lazy. Youth are actually doing something. We are not lazy. We are working so hard. Sometimes you will write your proposal to these grants that they will tell us. Yes. But at the end of the day, they will be like, okay, they select the ones that they think they can. And you are there pushing every day, and you'll be thinking, employment will come out. They will select the people that they think they are qualified to go and work. It's like, let me tell you, it's not like we don't want to work. The ones that want to work are not given the opportunity. The ones that don't want to work, like this, my niece, my nephew, my blah, 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 they are the ones that are being given the opportunity. So what about us who are full with energy, who want to do something? At the end of the day, we don't have that opportunity. The payment is too poor. When you look at the what we use, and then every day running breakfast only, lunch, everything is expensive, and you expect the person to go home with $7,000, $6,000. It's too little. To be frank, that's my take. Social media is influencing. We the youth have to work so hard, knowing that we cannot just have everything at the age of 28, at the age of 30, 35. Some people will have to have money or financial. Okay, at the age of 50, 60, whatever.
We are in a rush. We are rushing, and we should not be rushing. We should take our time and then work towards our goals. Right. Very good. Thank you so This much. is what I have. Thank you so much. Thank you. That's a brilliant intervention there. Thank you so much, and we wish you good luck with your endeavors as a young entrepreneur. Yeah, You know, quickly. yes, thank you so much, Ramatullah. I think the influencing nature of social media definitely should be a call for concern. Okay. More especially, my constituency, of recent now we have seen Gunjur, Katong, and the other coastal communities become seaport for this irregular migration. As a result, we have seen some success stories. Just within 7 days, you see your friend just called you, I am at Spain and some. So these are disoriented our youthful population. Okay. So social media definitely distract a lot of youth. And so she also spoke of something about the grants. More especially, we'll take a reference to the most celebrating project like Roots. There is this youth matching grant. And it has been projected that by the end of the project, 200 youths should be beneficiary from that. Yeah, exactly. So, but now the project is at its third phase. You realize that only 39 youths have been the beneficiary, and equally those 39 youths, they are yet to have their materials. Okay, we will investigate that. Indeed, Yeah, we indeed. will investigate that as a Sure. television. So I think such things, Yeah. when we call some of these projects in the name of youths and Yeah. persons with disabilities, I think we should definitely feel the benefit. The benefit need to come to us. Yeah, Sure. And this is where skill centers Come come in. up, because most of the time, in fact, not most of the time, in reality, skill centers are only centered in the Banjul But there's area. a transition now to spread it out. Yeah, you but mean? That is there. But let me just take this quickly, and then we get back to the conversation. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum salam. Good evening. Good evening. For your call, where are you calling us from? Magi calling from Tabokoto. Okay. Turbi. Malla ma Aisatullah Diallo. Okay. So lan mooy sa xalaat si ñun ñëpp lu ñoo jooy nii te bañ a noppi métti na torop. Lii de, this is my first time maa ngi call ci TV bi anyway waaye façon topic yu mel nii dama si yaakamti sa tey. Aha kay. waaye man suma xalaat man suma gis-gis moo nekk ne soo gisee demkati baag yi ñu ngi bari ba pare lu bari mu ngi xew. Waaw. I guess man si suma xalaat. comme ñi dem. waaw. ñi nga xam ne ñoom dem nañ. waaw. gars expérience nañ am nañ expérience ci yoon bi. xam nañ yoon di nu mel. dañu war a am a platform comme like Bagway boys yi. in the old ones ñi nga xam ne they went like maybe 10 years ago 5 years ago 2 years ago. dañu war a educate ñu nekk fii nii xam nga li ma miin. dañu war a éduquer di leen wax ne pour ñu mën a préparer seen boppa ñu woon ne ne anyway booy yoon bii de neexul waaye lii ak li moo fa nekka waaw doguma la li nga wax ni am na su ma la ne depuis 2017 2018 maa ngi see dox for the past years at yu passé ni yëpp dama man mënuma la limal ñaata yoon laa fi musa am koo xam ne mus naa dem si yoon bi ñëw fi bañ naa ko ba dem naa ba up country dem naa ba si dex bi sa pour wone ñi nga xam ne si dex bi lañ jógee dem nañ wax nañ si yëfi dee bi wax nañ si yëfi soona bi wax nañ si mbaalum ñàkk am lekka looy naan naka lañ laa traité soo demee si kam bi loolu yëpp leeralal nañ ko nit ñi léegi fi mu nekk ni kenn du wax ne loolu leeru ko because at yu passé yëpp ñu ngi see dox so xaw ma nag lan nga foog ne mooy problème bi su weesoo loolu leer na ne nit ñi xam nañ kon léegi problème bi fan la nekka léegi xam nga man comme li ma miin mooy comme understand naa foofu noonu waaye comme lii dafa nekk comme bari na it's rampant already waaw every day nit ñi yaa ngee dem dafa war a nekk comme a programme bi nga xam ne comme every day people have to talk about it
gis nga léegi kii naka la TikTok naka la mel waaw every day nit ñi ñu ngi indi problème di ko wax di wax ci la wax ne dégguma den da ngaa gis su ñu amee problème ñi nga xam ne dem nañ because ok am na ñi nga xam ne dem nañ dañ dee rus pour wax seen problème because ñeneen dañ dee dem sax dañ dee bëgg nañu xam ne baa bi kañ because stigma bi dafa ànd ak stigma waaw wala maa ngi nii xam nga li ma nii waaw they're not even proud to say ne man back way laa demee waaw gis nañ lu mel ni loolu but let people sensitize them ñu nekk di ko wax ñu won leen lu fa nekk let them get prepared because man gis naa ñi nga xam ne dañ leen dee wan ne dara nekkut ci yoon bi booy dara nekkut fii am naa suma benn doomi sista boo xam ne mu ngi bëgg a def back way loolu ëpp na 5 years ago waaye moromam ñi nga xam ne ñoom jot nañoo dem every time suñ ko seenee audio ak yooyu noonu dañ ko ne booy dara nekkut fii booy xaalis moo nekk si yoon bi waaye dangaa gis ñi dem when people hear from those nit ñi hear from them influence loolu mooy gën a dimbale ñu nekk fii nii because dangaa gis ne dangaa hear from the horse's mouth di nga dégg booy bu génna dañoo nekk di ñëw si TikTok wala si Facebook di am live programme I mean ñoom it kese waxuma ñun ñu nekk fii nii waaw dañu leen mën a woon lu fa nekka den dangaa gis ñu ne la booy gannaaw yow da nga dégg boppa wala yéen a sooy dem kenn du doo taagoo kenn du xam ne yow yaa ngee dem waaye na nga xam ne lii moo fa dee nekk nga xam ne soo demee si yoon bi xam nga lu mel ni ay mutu soo demee ba toolu foo xam ne doo lekka doo sangu yooyu dañ dee mën a dugga si sa yaram bi xam nga di mel ni ku fa lu fa def ay nen lekka amul nangam ñu gën la naa wax booy am nañu dee si yoon bi am nañ ko sax duñ dee wax seen story bi waaye am nañu génn a wax bi ko dara doguma la waat am na benn organisation bu tuddoon Youth Against Irregular Migration ñoom yaaga nañoo wax nañ man dem naa fu ne pour irregular migration pour waxtaan ak ñi nga xam ne mus nañoo dem fu ne laa dem so fi mu nekk nii man de soo ma laajoon damaa ne wax nañ projets yi ñëw nañ wax nañ so fu mu nekk nii dafa mel ni am na yeneen solution yu war a génn Gambian si nañ war a mën a dimbale nit ñi waaw dañ dimbale nit ñi si loolu nit ñi buñ taay li nekkul loo xam ne comme dañ si war a noppi déedéet yaa ngi diga nit ñi dañ war a mën a génn everybody amee téléphone am nit ñi ak génn boy si génn ñi dem ni génn ku nekk wax sa expérience ñëw live programme understand di wax ñu create a plateforme bi nga xam ne page bi nga xam ne spécially pour demkat yi la ñi nga xam ne dañ dem waaw te da ngaa gis ne képp ki nga xam ne mu ngi dégg loolu every time sa xel dina wax ne di nga dem ba toog nga ne yéen man de lii lañ dee wadde te lii laa dégg si booy bi nga xam ne suma booy bu dem baax lu bëri duñ leen dee wax dara loolu tam gis na suñ ko defee dañu dimbale na ñuy génn ba dangaa gis ne fu mu nekk the rate of people that are going back dafa wàññeeku ba pare dañu war a wax tam si agents bi waaw agency mooy trafficking bi problème bi bari biñ dee am si yoon bi agency ñoo leen ko dee teg kay maa ngi laa wax comme sous expert because man suma doomi sista dem na baagwee suma sista ma bokkan de yaa bàyyi doomam bi dem na baagwee dëgg la waaye moom moo tax sama gën a xam yoon bi moom dafa demoon ñëwaat dafa dem ñëwaat ndax aaga na moom aaga na dugga na waaye balaa moo aaga yàllaa xam naka la sooni ak ñun suñ boppa coono bi émotion moom coono bi yëpp ñun ñoo soona di seen xaalis parce que yow am na yéen a booyam ñu dem ñu ne ko yoon bi dara nekku si yoon bi booy xaalis moo fa nekka man mu waxaa ma mu ne ma man ñëwee man yoon bi dara nekku fa ñu ne yoon bi mu ngi baax understand nga daf ma dem fa at a point sax mu ngi try pour kon ba di ma wan ne waaw jógee ko Tunisia ba lii ba fii Italie gaal bi 4 hours rek la dee am mën na ko déedéet 4 hours mu ne waaw ba pare agency ñoo dee nekk problème bi agency dañ leen day jógloo fii nii yow yaakaar loo leen booy dara nekkut fii ñi fi góor yaa moo nekk si yoon bi suñ demee si yoon bi lessee yow léegi yaa ngi fay paas te Gambian si agency yi laay wàcce lessee yow yaa ngi fay sa xaalis sa paas bi daf la war a yóbbu fii ba base li nga fay daf la war a yóbbu fii ba base léegi yow soo demee da nga moto bi war laa yóbbu ba base dafa aaga ba boori fii sooma mu wàccee la foofu noonu mu wàccee la si aala bi keneen war laa jëlaat nga war a fayaat mu wàccee la si aala bi waaye dafa mel ni time bi moom mu ngi xaw a lii waaye sa suggestion bi moom am na solo trop te kontaan naa ne programme bi lu ma si war rek doyut kañ waaw waaye kontaan naa ne si Youth Dialogue nga njëkk a call wax on live television moo laa won ne lii nekk na topic boo xam ne daf la soxal torop te jërëjëf si sa intervention bi jërëjëf waaw moving on she talked about something very important mu ngi explain ne more sensitization
waaye maa ngi koo jéem a explain na la tam sure. sensitization bi du tey Yeah, sensitization man personally depuis 2018 dem nañ fu nekka pour wax ak ku nekka ba ñeenay dañoo wasa bi di la won nu nit ki deeyee loolu yëpp explain nañ ko yi nga xam ne sa neexut a dégga waaye dañ ko explain pour nit ñi xam ñu mun a understand ñu ngi am ay returnees ñoo xamante ne ñoon seen bopp sax dañ dee messengers lañ they are IOM has this returnees as messengers and even Youth Against Irregular Migration first time dañ amoon chapter in KM only in KM but now am nañ chapter fu nekk all regions ñoo xamante ne they will go out and have sensitization all the time so I think sensitization is not the problem is what we are having in the Gambia and how many skill centers do we have that people need to go and affaire skill center because skill center waa ñu jël koola bi rek after ñu pause ngum waxtaan salaamaaleykum waaleykum salaam oncle na nga def ak foo ñoo koolee ñu ngi fine sant yàlla alhamdulillah maa ngi tudd Souleymane Ndiaye di koole Brikama waaw so fi mu nekk nii comme ni ma ko waxee woon rek ñun ñëpp naxar bi ñun ñëpp a ko bokka parce que lu mel ni su xapp ne moom ay Gambien ñàkk seen bakkan ñun ñëpp dañu war a taxaw soo ma bëggoon a xam rek yow ban boor ngaa fuli yow lan nga foog ne mooy problème bi ak naka lañ ko mën a saafaraale seen programme bi maa ngi ko rafetlu bu baax te kontaan naa su baax maa ngi yàkkamti woon yàgg naa try pour dugg waaye alhamdulillah yàlla dogal na ko mu dugga man lu ma gis youth si bari dañ discourage fii because number one man I experience waaye yàlla def na ma yàlla mu sta teg suma xel si affaire yi baat yi waaye su doon suma yeneen morom keneen ak keneen mu dal ko lan du gis dara lu dul dem back wi yeah because man I have my own enterprise company which I'm running. A lot of boys and girls are working under me. I do painting and house decoration and all stuff that jigeni gori muna wa jigeni sanyo ko bari. But can you imagine a Gambian institution no gis mo product. It's government body like you gis mo product in Facebook you gis ko everything like ko. You call me for a project. Spend more time I estimate everything. You know, my easily invoice we madam yeah suma resource yet easily invoice we give them at the end of the day ma gis ñu jël contract jox ko keneen without even my notice te suma invoice bi mu si ñëw okay waaye keneen kuñ ko jox Gambian la because I'm not because jema kii because moom si during the in kii estimation wax na ma ne ñoom son contract bi ñu ko daan jox kooku noonu he is a foreigner jima encourage daal mu ne moom def bëgg a gis pour Gambian buy try pour ñu ko jox léegi lii ban compagnie la mu laajte ma ne ndax register na amee na ko ne my registration certificate everything mu ngi nii daal everything mu ne ma you will stand the chance to get more contracts from us amee na ko ne waaw then after from there mu ne ma then prepare an invoice for us léegi si laa ko prepare invoice first one mu ne ma this invoice too high amee na ko okay then mun naa bid down su laa dem ma work on jéem a bid down 10 from there, expecting that the contract will be mine, at the end of the day, I did not see. And this day, that guy is reviewing my status and know everything going on my status. Problem. There's much. So, lose no more hope. We are not definite. They lose hope, the government. They lose hope. Legally, government agency, definitely, we have a bigger than because man, so you say man, but I have a bigger project and man, never give up. Give up, because I have a bigger dreams in front. waaye yow fi fu mu nekk ni fan nga toolu da nga toolu si stage boo xam ne su doon keneen la dina jël yoon bi business foofu nga toolu boo xam ne su doon keneen la yoon dina moo jël ma dem and as at now as we speak as at now wala ndax things change na dafa jël yoon bi dem parce que man fu ma nekk ni right now man dama amee a project yu nga xam ne daal man I never give up I make sure that project boobu na dem with government or without government waaw su dut loolu so man lu may ñaan because ñun yu si dañ war a toog di xelalante waaye su seetee ba seet neexut definitely yu si ñu ngi face a lot dañ lose hope du last caller bu jógee caller nii di wax emphasize loolu dégg nañ ko bu yàgga sims yu bari wax nañ ko lu nga xam ne da ni na boy right now soo leen ne fii soo fi jara da ngaa dee ñu ne basa o basa waaw dañ la dee wax faalew ma mun naa dee waaw loolu lañ la dee wax we have no choice waaw léegi quickly balaa ngaa dem doguma la parce que time bi bariwut waaw doguma la parce que time bi bariwut waaye dafa am laajte bi ma la bëgg a laaj yow tey naka la dépendance bi mel si sa kaw sa family naka nga gisee loolu because xam nga sa liggéey bu ndaw bi soo koo def tam ñëpp ñëw taalal la loxo naka nga nekk di dundee loolu
man dafa nekk ne man we are three brothers. Man mun naa wax ne maa nekk si diggante bi. Wow. I can say our elder brother maa ko xala strong push. Because moom technician la mu ngi def di jaay flat screen defee di ko jëlaat all stops. waaye da ngaa gis ne man with suma project bi man maa xala tane tuuti. Because da ngaa gis ni in one contract lu ma lay génn def dee ndooni comme 1 month is nearly 5 months essentially. waaye da ngaa gis that one contract may génn su nekkee maximum dafa nekk 50,000 the 50,000 ma génne si family and the people working under me they are my first priority yooyu yëpp pour encourage leen. I have to remove their salary yëpp ba mut. The same time suma family. Even man suma right I have a land but I cannot even bill it. Where am I going to have the money from? Metina. So metina. So da nga gis so halati li yep be pare you are billing man am jabar ma ngi door di am doom I have a plan in futures. So it's hard though. Definitely. Never wax but we lose hope. Léegi yow fi mu nekk nii anyway man képp ak man duma lay kii dama lay wax please keep it up. Keep it up. Waaw wax dëgg dañ lose hope. waaw man sa suma bopp maa la gën a bëgg a yokk doole man inspire nga ma ba pare te pour wax nit ñi rek fu nekk la ki nga gis muy sol sutam man bi nga gis nii ma sol suma sut ñëw taxaw sa kanam man sa du ne fu ma bëgg a aga naa fa de ak li maa ñibbee mut na ma de déedéet ñëpp a fi am du kapenta bi du news presenter bi ku nekk is dealing with something pour ma assure leen gën leen a yokk doole parce que sometimes issue bi mooy dañ la di gis yaa ngi si certain position ñu ne la yow yaa ngi wax ne nañ toog because of foo nekk du loolu fii ñëpp a ngi wax bi rek la ku wax ak ku waxut la ku wax ak ku waxut comme ni ma ko waxee si beginning bi mu ne ma soo gisee nga toog QTV am na loola fi teg xëy na xaalis baa bëri ma ne ko déedéet ma ne ko loolu amut because at the end of the day wants and needs duy jeex waaye ñu ngi laa gën a yokk doole di la won ne yal na la yàlla dimbale nga àgga foo bëgg a àgga te man xam naa ne benn advice ma wax waaw métier bi mooy the right channel waaw let's put on these skills definitely dëkk yu bari soo gisee ñu raw ñu métier bi la kay li ñuy am si métier bi ku toog poste comme borom métier bi lu mu mën a def ku toog office su ko defee dañ ko hold account waaw so loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax ñu si ñu encourage government dafa war a encourage youth si more skill center encourage leen si métier mais suñ peree ñu am si luñ jàppa si métier bi def ne loolu suñ ko defut rek dañ nañoo ñaaka lu bari métier mooy everything buñ allow foreigner si jógee outside dañu jox li dañuy defal suñu own liggéey we can do it waaw jërëjëf waaye su ko defee nag ñun tam ndaw yi ñu nangu pour def loolu lu am solo la pour ñun tamit ñu nangu waaye ñu ngi laa kontaan naa torop yow yàlla dina la fay parce que yow mi nga xam ne soo njëkkee am xaalis looy njëkk a xalaat mooy sa staff si yàlla dina la fay de yàlla moom kuy dimbale nit di ekkati nit dina la ekkati so am sure ne loolu rek dina war a mun a tax lu laa yóbbu si kanam so ñu ngi laa jaajëfal si sa contribution boobu noonu te yal naa si am tooma mu ngi doon wax ne mu ngee doo di am doom su ko defee ma am si tooma because man musuma am tooma aw ma tooma kenn musuma tuddee doom su ko defee man xale yooyu man war naa see mën a am tooma nag fiyaa na de ak nu ma mel si dëkk bi aw ma tooma ay waaye yéen lii métti na war naa am tooma nag eventually but that is his contribution he's talking about thank you so much bro the pain while he's talking I'm feeling the pain indeed like you can see he has a wound that's how I felt but we have another caller on the line Assalamu alaikum, good evening. Wa alaikum salam. Tem Aisat Bojana dina call ke kang Gunjuri. Abaraka bake. Nge konto. No, Omar munna brother I think fu nga di je fura en kontaan bake because ndol Gunjuri dang ñel do ko yar bake ñu ko la. Hello. Nkemo la sa. Omar. Nam. Nkemo. Ndolo Aisat la. Wala nkemo. Nko yalo tol no gundur dam fango ni islam wara hum ba tala ndonga na saman ke gambia tol gundur dam mat wolan tonya wat jang yalo gambia no kajika fango la mo to ko ninte ne to ni tam gambia no senegale na we di sem ne to karang ngam ni jang ni mo do ko to instead of kadin tela di tadi la senegale la ko gambia no dam mala ka kel ko kajiti no la di ko to no jang senegale na wala bang ku do sorry for comme ngala men so je to men son men man na fita la to men son bar gambia no ni min de tira ka bitu o to walan to nya wala tina mo jama ta dai ni la ne to le ka tabari ka tara sin jan mo ka do ko te ka di dol le to tol dal walan to nya ke bulala o xamo kan dal fo se duwe no dar
Gambia no dan mo mi yalon ko la mo ni bi dan ha try da mal kana do ko di okay abarka ko to jam fala no ne ti amin den de lambe o ma wala ya inde ma okay abarka baka Aisatu o ya maro beta Aisatu abarka yes so wale bije and kacha fanundi or to extend to the other end right. Like for instance the productive base part of it is this employment and again increasing the wages and so on. But I think as well the porousness of our system, more especially if you come down to the blue economy, the western part of Gambia, more especially Kombo South, and the level of impunities, people who are into fishing, they are facing a lot of troubles in the sea. And the young people exactly, young people for that matter. The fishing trials will mile down to 9 nautical mile. And during that process, you realize that so many things happen. Destruction of fishing gadgets and so on. So now we have even seen some systematic shift in this. Those boats that are made for fishing are now being used as a medium for this irregular journey, because fishing is no more a recreative journey or a recreative business for as young well. people. For young people. So if you also go to the hinterland as well, you have productive base. We need to revitalize some of those centers and also to support youth in their initiatives. Agricultural production and so on. And also value adding. How many food waste, more especially post-harvest loss. Maintain all need to become a market to maintain pano jel what to do, but and say pano and so you get it at a very cheap price. And every day you have to trek almost a kilometer to your garden and so. So these are some of the problems. We need to revitalize some of these productive things as well. Yeah. What's your take? What Honorable is saying is true. Like nowadays we have seen people like fishermen even taking their boat and using... So we have a caller on the line. Okay. We'll just take that and we'll just keep it there. We'll be right back. Good evening. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Jama rek naka nga tudda ak foo ñoo callee? Waaw maa ngi tudda Badou Seka di callee Fass. Di callee Fass. Waaw. Okay, good. So ma bëggoon a xam rek yow tamit naxar bi naka nga ko nekk di dundee ak naka nga foog na lañ ko mën a war a saafaraale? Waaw lu ma njëkkee rek mooy comme di ñaanal aji jiitu yi. Amiin. waaw di leen ñaanal yàlla yërëm leen te xare amiin inshallah. Amiin. waaye fu ma bëgg a commencé mooy like doomu aadama soo demee ba nga war a mën a dajale leen loo xam ne danga ko mën a use pour nga réparé bi foog naa ne xaalis boobu na war nga ko mën a jël nga ibbee ko sa own business. I understand. Because like gis nañ fi several people yoo xam ne like outside la ngay di jógee like the Senegalese. You have naka sa Guinean yaa ngi fi. Malian yaa ngi fi, Nigerian, Ghanaian, many people ñoo fi gis nga ñu ngi liggéey. waaye da ngaa gis ne ñoom at the end of the day dañ lay jël that amount ñu jël ko like lu gaa mu ngi am dañ ko jël dem to their country and develop themselves. So man lu ma yaakaar mooy why not like we like before you jël like ay $60,000 ay $70,000 di ko dugal on one game boo xam ne like you don't know whether you rich or not. It's better nga open ci a business yaara li ci mën a am a lot. waaw doguma la comme niñ ko waxee tey waxtaan la man tam mën nga maa dog ma bëggoon a xam rek parce que li nga wax ni lu am solo la xaalis bi nga use pour dem mën nga koo starter business waaye ñu seete ko si beneen boor dégg nañ fi ne am na ku ko léegi ne ubbi na business am amut support joxe na invoice wax na allégation am loolu mu ngi fa mënuñ koo support nguur bi mu ne supportuñ ko si li mu wax amut tam bis moromi Gambie nam yu ko war a mën a support because tamit réeréewuñu mbir ne Gambie fii nii dangaa gis Gambien bu ubbi business am they would rather go to koo xam ne nekkut Gambien parce que xëj na bi gëm nañ ne tam quality bi foofu la nekka soo loolu nga am pour wastu loolu tamit quality business booy ubbi ak ndax business bi soo ko ubbee tamit dina dox am nga factors of production yi pour business bi dox. waaw loolu noonu tamit like loolu nag di wax tam dëgg la. you understand because there are certain people like comme nekku ne everybody la government mën a jàppale yaa ngi understand. nangu naa ko.
Wow, very good. So now this like this individual come like mom lu nekk di complain like comme joxe na invoice and orders, so at the end daa mujjee jël di contract de ko and jox comme ñu doon jox ko keneen without his notice. Wow, fine. Like loolu noonu happen na. Wow. So moom like dafa waroon a try in a mean like ñu try loo xam ne dafa mun a waxtaan ak ñi like why. waaw waaye gis nga sudut boobu nañ put boobu sa aside nañ waxtaanee sax ubbi business amaloo ko la support jarut doxut demut parce que économie bi nu mel. waaw boobu tamit am nga dafa different ci économie dëkk like each and every country dañ am seen like economy fu mu toll yaa ngi understand. So each and every individual da nga understand like the level of Gambia comme économie bi nu mel in the country yaa ngi understand. So laalee fii nga gis ne fii workut this place bi didn't work because not everybody like am na ñoo xam ne luñ dee préfère mooy like soo ñu naan la man office lay toog not everybody can sit in office. nangu yaa ngi understand. okay. You can have your own office even like fii tey sax am nañ office. okay. yaa ngi understand. office kañ yoo la neex foo ko bëgg a am ko fa. waaw good soo ko bëgg a di nga ko am. soo bëgg a office di nga ko am. kooku noonu am na ay njaboot yoo xam ne ñoo nekk si ginnaaw moo tax mu ngi help those people. yaa ngi understand. So this kind of people like government bi tamit dañu war a jàppale ñooñu noonu. in a way boo xam ne like dañoo ñoom tamit dañoo joxe seen waala. ok yaa ngi understand. fi mu nekk moom dafa mel ni time bi bëriwut waaye sa intervention boobu nekk na intervention bu am solo. jërëjëf. balaa ñoo tëj dafa am dara bi ko time jot na ba pare lii dama bëggoon ñu waxtaanee ko because benn ndaw bu ma ko waxee ne dama war a ñëw def programme bi tey on this topic mu ne ma man di dafa am lu ma naxari ma ne ko lan moo la naxari mu ne ma soo gisee ku mel ni man ma bugg a dem back way irregular migration journey bi soo gisee ma bugg a koo jël kaddu yi nii la ma ko waxee man dama am suma ay mag yu nga xamante ne ñu ngi si biti yaa ngi understand ñooñu dañ dee yónnee si obviously foreign currency bi dollar beeg pound beeg euro bi noo ko ooyee moom Gambia fii la moo liggéey mu ne mu ngee try waaye lu mu jéem rek mu ne parents am yi duñ ko dee gis lu mu jéem rek moom kenn du ko dee gis so culturally foog ñu seetaat suñ boppa because xam nga boobu ñu ngi laa won ne yow sa dalasi bi emut ak pound bi poids wala emut ak pound bi ak du dollar or something xëj na sa kooku moo leen gën a amal njëriñ parce que mu ngi fi dëkka waaye ñooñu duñ leen dee faale. So culturally there's a cultural dimension to this. Indeed. Yeah. Honorable, can you Honorable Omar naka Umi. Waaw. Comme li most of the time daf dee nekk like comme culturally comme ñu try la discriminate in the house. That is because keneen mun si biti. ñeneen yi ñu fa. Sometimes loolu tam daf dee mun a nekk the reason why most of the young people take this journey. Even su demut sa waaye di nga gis ne. bokk na si factors yu mun a push individual bi. Because yow soo fi nekkee yaa ngi try sa sarili bu ndaw boo nekk di am. And you have a brother koo xamante ne nekkul fi mu ngi yóndee obviously jutu nekk si yàlla daal. loo munti def nit yi duñ ko gis. So this come to our parents ñu try ñu xam ne comme lii duñ benn. Harjil manka kilingoti, mol manka kilingoti. So idingo mimbejana, if you have a child outside and you have someone here, please make them equals. They all have their different journey of being success in life. So you try, you make guy equal. So that so quickly, we have few minutes to go, 3-4 minutes. Yeah, so culturally, let me just manika. Culturally, nyanta katala bake because scientific you jumal balle intercept kananang. Mol nyanta trangi accommodate nim man sakunda fana sa nono na psychosocial center law just to sensitize them when they come back the remaining ones but say nge bula sate kono nyam ba fle te man succeed tenin nke pressure la feka wala ñuna la kasaranga exactly so that was the reason you see that this is becoming a trend. If you go you do not succeed, the next thing you must go again. So our approach definitely is also have to put into consideration the intergenerational dialogue is very important. Somebody spoke about it not long ago. We need to discuss about this issue. We need to have bantaba discussion and so also on. The amount of women going 21 Indeed, women is the number is not confirmed, but this is the information that we are getting. And the number of children in the boat as well. It's threatening. It is. Indeed, it is scary. Indeed. So all of these factors. So we I mean, like I said, the conversation should continue. Indeed. Of course. You know, let the conversation continue. Indeed, Government has a role to play. A huge one for that matter. A huge one. Exactly. Aside from that,
civil society, and other partners. But I'm afraid that is all we have time for. Umi, and I knew that we will suffer with time with this conversation, but we will try to ensure that this conversation continues, to just have more conversations around it. So till we come your way next week with another interesting program, thank you so much for tuning in. Bye for now.